Sibabingelela abangcwele egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu ukubonana futhi mini nje sizokhoza inkosi. Amen. Siyabonga ukuthi niphumelele ukuze sizoba nalesikhathi esimnandi se-fellowship. Siyakhuthaza ngempela umthandazo kaSisi ekuseni ufanele wekhona. Ufanele bekhona umthandazo kaSisi ekuseni. Awusona isikhathi eside futhi. Isikhathi nje esifushane. Akuyini ukuthi sithi kangakanani isikhathi nesithandazile. Kuya ngokuthi niyakholwa yini. Amandla sekukholelwa ngoba kuthiwa oza kuyena makakholwe ukuthi ungumvuzo abamfunayo. Amen. Amen. Sithandaza kanjalo nomthandaze athe umntanami lapha nomthandaze isikhathi ngana lapha akubalekile lokho. Khona abathandaza kuze kushone ilanga kodwa bayibona impendulo because of the direction yomthandazo wabo. Amen. Nokuthi bayakholwa iloko abakuthandazelayo. Baza ibalekile kakhulu leyo nto. Uhlulwa umuntu othandaze u5 minutes egijima. Uthandaze wena wazi lokuhluka amadoda because awuthandazanga uthi uJakobe nicela kabi. Ngabe ucela wena kabi kwenza ukuthi ungayitholi lezi enifunayo. Ngifuna ukuchitha ingane kwenzele. Asithandazeni kahle ngokho. Amen. Siyabonga hlobo zami asifundeni izwi ke lenkosi siyajabula kakhulu bona incwadi yezenzo chapter 2. Incwadi yezenzo chapter 2. Acts chapter 2 verses 42 we are 47. Acts chapter 2 verses 42 to 47. Praise the Lord. Acts chapter 2, verse 42 to 47. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and the fellowship, in the breaking of bread and in prayer. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had needed. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Baba wethu siyajabula kakhulu ukuthola ithutshana elifushane nje lokuzolalela izwi lakho. Izwi linamandla elizobumnyama kubaleka. Nasemini nje Nkosi, let there be light through your ministry of your word. In the name of Jesus, sihlakaniphise. Baba wethu ongcwele senze siqonde kangcono lokho esiyibona nesifana sibayibona. Ukwenzela ukuthi sizohamba ngalo. Bless us Lord. Sisalalela izwi lakho egameni kaJesu Nkosi yethu. Amen. Bazalwane siyabonga. Ngiyathanda ukuba sikhumbuzane la ngalamazwi esiwafundayo. Awekho amazwi amasha uzowathola la ephepheni mayifunda noma ngaqalwa ngaphi. Ngafunda ngalo kugcwele sizuzwe ngapha. Amazwi amasha sha. Awekho uzothola into ongayithola uphela into ekhanyiswe ngendlela ongakazi uyizwe. That is revelation. Kuzoba khona ukhanya okuvelayo ukuthi hamba. Yeah, each time we are izwi lenkosi there's some light. Jobethu David Nkosi vula amehlo wami ngibona imanga esemthethweni wakho.
there are wondrous things lapha esikhona ezwini kaNkulunkulu. So ngeke siqede iBhayibheli. So we need to understand that each time siyofunda iBhayibheli we can sikhothoze something new. Ngithanda basikhulume ngendaba ke lapha ke yebandla lendawo, the importance of the local church. Amen. Baleka kwebandla lasekhaya. Sifike ensukwini lapho abantu abaningi bengathanda ukubhilonga. Bengathanda ukubhilonga kodwa bona bafuna ukuthi batshele abanye izinto ngoNkulunkulu. Bashumayeza abanye babaqoqele ndawonye abanye. Uqoqa abanye nje wona waqoqwa abanye. Ubani oqoqa ukuthi ukwazi ukuziqoqa abanye. Kufanele kuma abantu bakufunde lokho. Ibandla ke leli lasekhaya le njengoba silanje. Iyona ndawo othi ma uzalwe kuyona wakhuliselwa kuyona ungaba nethuba lokuba uphile impilo eyanelisa uNkulunkulu. Likhona ithuba lokuba uphile ngendlela othi ma uphila ngayo manje uNkulunkulu ajabule. Amen. Angatshela noSathane njengoba atshela uSathane ngoJobe wathi we Sathane umbonile uJobe naye inceke yami indoda elungile ebalekela okubi shenxayo okubi makuthi ukhamba ngaphi iphuma ngaphi. uSathane challenge umuntu, uNkulunkulu challenge uSathane naye. So it possibility yokuthi ukhule enkosini ngendlela specific ethile ufundiswa yona izwi kaNkulunkulu impossible uma uhlala ekhaya. Ibandla is our spiritual home. Amen. Ilabandla lendawo, not a denomination. Your local church is your spiritual home. Lapho ufundiswa khona, lapho ukhuliswa khona, lapho uqeqeshwa khona njengoba uJesu nimzwile mayikhuluma evalisa abafundi bakhe verse 28 uthi hambani nishumayele ivangeli konke okudalwe nezizwe lezibuya ngabafundi ebese abakholwayo nibabhaphathise ukuthi bacwilise emanzini. Amen. Amen. Lokho kucwilisa lokho kufanekisa isimo sokufa kaJesu eshona emhlabeni phansi abuye avuke, ngoba uPaulos emayikhuluma ngombhaphathiso uthi uma uJesu embelwa thina ngombhaphathiso uthi embelwa sasikanye naye. Amen. Sasikuye. Amen. See? Amen. uJesu njobe efa nje ufa nathi. Shona emathunjini omhlaba ayophuca uSathane ikhiye zakhe akhuphula abangcwele abasengasehla wayenathi. Thina esasizokholwa singakholwa wehla nathi washona emathunjini omhlaba. Uma sibhadladiswa ke siconfessa lokho, sikhombisa abantu ukuthi ngesikhathi uJesu ehliswa emthini efakwa ethuneni ehla eshona phansi emathunjini omhlaba sasilapho naye. Uma esevuka wavuka nathi. Njengoba Paulos eshilo ukuthi nivusile nani benifile ngezona nangayibhambela sivukile. Now ngizakwenza ukuthi ke umuntu elokaleni wenziwa lezo zinto abese kuthiwa ke nibafundise ukugcina konke. Ngoba kufuneka uyafundwa lapha. Abanye bethatha indaba yokukhonza bangayithathi ngendlela ukuthi ngizofunda isikole lesi engingena kusona ngoba ngikaze ngibe umzalwane, angikaze ngibele ikholwa ngokwendlela yeBhayibheli. Now yilokho ukusho uqala, local church indawo lapho umuntu ezalwa khona, akhuliswe khona, afundiswe lento esho uPaulos kuTimotheo uthi ungangilibala okwazi ukuthi kuphilwa kanjani endlini kaNkulunkulu eyisiseko nensika yeqiniso.
yasini ukuphilwa kanjani aphila noma kanjani nje bandleni kunendlela yakho yokuphila ngiyabona izinto ezishoyo thina nathi basifakela ngoba siyafakela kodwa singakafakeli nje sikhuluma into oyibhalelwa ziyakwazi ukwenza ukuthi uphile ngendlela okuyiyona yona ngoba ibandla is the pillar of truth. Amen. Uma ukekela ibandla alikho ithemba lapha. Ibandla funeka lime lithi mpo nabantu abakhonza kulona abahlezi kulona bame bathi mpo bathi walk straight phambi komhlaba. Uthi ke futhi li foundation yeqiniso. Iqiniso olingekho ebandleni olithola. Uyabona mayiqiniso liphele ebandleni abantu bangasalikhulu iqiniso la. Hayi khohlwa manje. Asihambeni siyofuya inkomo. Siyolima amasimu sikhohlwe indaba yokukhonza ngoba iphelile indaba yokukhonza uNkulunkulu nxa abantu bengasalikhuluma iqiniso. Uthi wasikhuluma iqiniso noma ngabe kuzoba kubi kithi. Yebo. Noma kuzoba kubi lizosenza sixakeke. Funa silikhulumele. Right, ibandla indawo enjalo laba abantu bengena befundiswa ukugcina konke bayazalwa bakhuliswe badevelope njoba ethe uJesu nibafundise ukugcina konke. Kukhona abantu abavele basindiswa bahamba nje bengafundiswanga. Uyabona lo muntu uzidalela ukukhulu ngoba uhamba eluhlaza tshwe ekholweni. Now uzofunda kanzima lapha ebandleni ufunda ukuphila nabantu abangafani nawe. Yebo. Amen. Abangakhulumi njengawe. Abanye behlala phezulu. Abanye baqhamuka ngapha njengothaleni ngokushayela. Abanye bakuphoxa nje. Uma imphoxa kabuthi icala le. Uvela wehle nje. Ethi yena wenza kahle uyajoka. Kanti uyalimaza wena. Now ufuna ukwazi ukuphila nabantu all types of people. Abanamamoods angafaniyo ukwazi ukuhlala nabo, ukwazi ukurelate kubo, ukwazi futhi ukwenza izinto zikaNkulunkulu kanye nabo benjalo nawe unjalo. Kasenze ukuhlala ebandleni. Yabona umuntu angahlala ebandleni inhliziyo yakhe ingancane ingamenyo. Uma bemthinta ngoba azange ahlale nabantu abangakwazi ukukhuluma. Bakhulume noma kanjani. Ukho nabaye bathi abanye wakhulela esiZulu njengekade wena. Yakhulela esiZulu awuzamhlala nabantu wena. Into eyona yokushayisa nabantu bonke indlela eyona. Ngoba khona abangakwazi ukukhuluma ukudila nabantu. Engathi izwe lapha balifica lihle lingekho umuntu wayibona abokuqala. Now isabule number 2 ngifuna ukubeka lapha ebandleni ke it's where Matthew 28 verses 19 and 20 esebenza khona. Siyazwana? Go ye. Mase kwenziwa abafundi bese beyabhaphathiswa njengoba sengishilo bafundiswa kwenza konke i-development leyo. You know ukwenza abafundi kuyadimanda kakhulu akufani nokushumayela nje. Sishumayela sijikijela ukuthi bezwani ba understand kodwa disciple uthola umsebenzi onzima ngoba ufuneka elandele umuntu. Athe senzile lo uthi kahleke amawala la azongenisa enkingeni ejabula yena njengoba uJesu ethe bebuya beletha amadimoni eseziyane. Hallelujah Jesus. Asizwe amadimoni kaJesu okay glory. Mina ngibone kunye la.
wona uSathane enhlanje emonyazi animbonanga wona uSathane enhlanje emonyazi. Now nina into efana nijabulele ukuthi amagama enabhaliwe encwadini yokuphila. Yabona i-excitement yokubusiseka ukuthi uNkulunkulu uhamba nathi kodwa abhaliwe namagama. Yabehlisa kule high horse lena ye-excitement yokuthi uNkulunkulu uyasebenza, amadimoni ayakhala ayaqewula kwasha kwaciba kwasamalala. No, that's not important. Niyaziwa yini? Ngokhona abangaziwa laba bazothi beqhamuka abantu bethi awu safika thina aJesu amnazi. Sasenza lokho aJesu amnazi. Balekele lonto ukuthi singabi ngabantu abasebenzela uNkulunkulu singaziwa. Let's make sure everybody esikhonza nawe uyaziwa ngoba Jesu. Bazalwane. Amen. Umuntu wonke osindiswe esikhonza naye, at least I'm sure just khonza naye uyaziwa ngoba Jesu. Ungahlali nabantu abangaziwa ngoba Jesu senze nabe izinto ezinhle lapha zasesontweni kodwa abaziwa. Now uthi uPaulos mase khuluma ke incwadi yakhe esibili ebhalwe uTimotheo mayikhuluma nge-development yomuntu nomuntu. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Asifo 2 Timothy chapter 2 verse 2 ekhuluma nge-development, ukukhula kwabantu benyuka step by step. Unyuka kwakhiwa abantu bedevelopa ngoba uma bengadevelopanga ebandleni oqhamuka nje umuntu oyisishingishane ozana isishingishane semsebenzi yamandla abantu bathatheke bahambe ngoba thole bengasekho. Awu akusekho umuntu. Timothy 2:2. Timothy chapter 2 verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Izinto ozenze njani? Ozwe bani imi njengothisha wakho, Thatha the very same things. Ungaqala zakho. Uzidlulisele kubantu abanjani? About faithful and able, about the ability. Ibalekile nto zami. Wena udlulisela izinto zikaNkulunkulu abantu abangathembekile. Siyazwana. Utshala efusini. Ensimu njengalinyiwe. Okumila lapho kumila ngechance nakhona kumila kanye ngoba uthi kumila bese ukukhula selungaka. Abantu abathembekile. Number 2, abanekhono, abane ability, abazokwazi ukuthi lezi zinto abayithathile bazamukela bazisebenzise. Malibonke abalenkomo. Into ehluphayo ebantwini lapha siyafunda into eningi, siyazizwa into eningi, we don't apply them. That's our problem as a Christian church today. Umphumela waloko kwenza ukuthi ke singayi phambili. Abantu bangayitholi, bangayikwazi ukuyithola lento ethi bayireceive ngoba asiyenzi practically. Izinto ozizwe kumina zona lezo zidlulisele kubantu abathembekile. Singayibuza ngamunye ukuthi mina ngizweni kulesikhathi ngifikile kuJesu. Ngifundisweni. Have I been able to apply those things? Uma besihamba ngendlela esifike ngayo evangelini, into ezesindiswe ukuthi si-applyile le ndaba yelizwe eselishunyezwe ukuthi omamukelayo
John chapter 1 verse 12 bonke abamamukelayo banika amandla bathiwa ngathula kaNkulunkulu sakholwa lokho sakwamukela and samamukela uJesu wangena enhlizweni zethu esengena enhlizweni zethu sakho ngoba ubumnandi bokusindiswa nokukhululeka emoyeni uzwakala after reactile ngokuthi ngamukele avele ngithi ngisindiswe ngoba namshunyeziwe no ngiyashunyezwa ebese ngesandla sokukholwa ngiyethembe lento eshunyelwe lomzalwane mase ngiyethembile ngiyayithatha lento mase ngiyithathile ngiyamukela ngaphakathi kwami then I feel a difference nasefundisweni kunjalo uma lezinto esifundiswayo singazamukeli ngendlela esamukela la uJesu kuba likhulu ukuthi siyipractice bazalo bami amen ngoba asamukeli nga same mdlandla na same faith na same excitement engayizwa yona mhlengisindiswa iexcitement yayinkulu kabi ijoy ngangizwa iyamangaliswa ubumnandi ekuzwile after that sengiconfessile ukuthi uJesu uyinkosi abese ukwasimoya ingcwele iqala into zakhe ngaphakathi waqala ikwaya ngaphakathi ecula ngaphakathi noma mina ngingaculi ngiphimisela ngoba ikwaya iyacula ngaphakathi le ngoma engihlabelelayo abengaqonde ukuyihlabelela kodwa ikwaya lephakathi kwami eza nomoya ingcwele iyayihlabelela then abantu bathi kuhlabelela mina abantu bathi kudumisa mina ngiyazi ukuthi ungenxa yoba sengamukela uJesu na ngizawula nje ukuthi ke izinto ozizwileyo zingaki izinto esizizwileyo njengebandla lesimodeli umoya ingcwele esikhuluma kuthina okufanele ngabe siyapractice siyazenza uthiwa ke lapha ke uthiwa ke asizidlulisele nanti icala lebandla lika Jesu alidlulisi lidla konke nokungabona kwalo liyagimba ugimba ligwinya konke kukhona izinto efuna sizidle kukhona izinto efuna sidlulise uma sesidlulisile kusizakala abantu uthi uPaulos udlulisela kubani uTimotheo yebo uTimotheo uyadlulisa udlulisela kwabani ngiyabona usedlulisela kwabani uTimotheo nabo labanye sebeyadlulisa badlulisela kwabani ivangeli alihambi uma linga-actwa uma liyenziwa alinda limile mthetho lisishishibala kodwa uma lithole abantu abanjengalaba uPaulos akhuluma ngabo izinto izwe mina zona lezo idlulise uyidlulisele kwabanye abathembi just not everybody yabona leselective amen umuntu selective umuntu ongaqonde lutho nje ungachithi isikhathi ngayo ngoba into yenzayo izuphumelela if lo mzalwane lona hayi uzothamela ilanga lapha enkozweni awumiye kancane uyozavuka emaqandeni abona ukuthi uzokwenzani la ngoba kukhona abantu abangazi bazokwenzani laba sebazi badlulisele ukuze ngoba uma bengadluliselwa babambezela abanye abaredi laba phambili ukuthi bazamukele lezinto uthi ke uzidlulisele kubantu abathembileyo abazoba namandla ability i-ability ke siyithole enkosini wehle kusaba niyezwe amandla siwathola phi enkosini 1 Peter chapter 4 verse 10 i-ability siyithole enkosini yokwenza izinto yokukhonza 1 Peter chapter 4 verse 10 as each one has received a gift minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Kuthiwa lapha singabaphathiswa bomusa kaNkulunkulu omningi stewards. Ngakho ke asikhonzane ngalomusa. Asisebenzise lo musa esiwuphathisiwe uba sisiza abanye
Silekela abantu. Akho ni translation. Any translation is good. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Singabaphathiswa bomsaka mani oza ngendlela in its various forms. I swear my God. Uyabona nje wena mongenzi lutho, you are depriving us. Sanibona. Amen. Uyabona lo msalona engabe uyasiyawuthola vela kuwena siyarobheka. Siyalimala. Siyaswisheka, uyaswisha. Amen. Hayi sihluphekile abantu abantu sihleli lapha nabantu abaphethe into zethu basiswisha. Ngoba bajwayele ukusebenza ngezikhulu. Abakwazi ukusebenza ngama-abilities abanikwe uNkulunkulu. Ngifunela i-translation ekhuluma ngama-abilities. Angitho. Umthetho wethu sinama-abilities, izipho, ama-gifts, zomusa esiyinikiwe siwe sobangaki. Hallelujah. Now, asinikelwe nje ukuthi ke nami ngisho ukuthi hayi mina nginabo. Sinikelwe ukuthi sidlulisele kwabanye ngalezi zipho lezi. Amen. Amen. Nihamba nami. Sinikele ukuba sinikeze abantu abazalwane, sikhonza abazali. We must minister one to another. Ukwenzela ukuthi icala lingabi nalo lokuthi akamnikanga lo mzalwane. Lo mzalwane akanako lo mina nginabo, ufuna ukudlulisele kuyena. Naye ufuna kenze njani adlulisele kumina nabanye. Ibalekile ndawo ukuthi abazali understand ukuthi we are all ministers. Sanibona. Amen. See? Ministers. We are ministers. Siyizikhonzi. Sonke. Angikhuluma ngabafundisi. Yeah. Khuluma ngabantu abakhonzayo. Praise the Lord. Amen. Every one of us yosindisweyo has an ability to minister. Ukulibala. Awusasahluphe abantu balinde ukutshela ukuthi sukuma ke uzokwenza lokho. Ake uzame ke nawe uze nawe uzokwenza. No. Ministers banomsebenzi abafanele bawenze under the guidance of the Holy Spirit. Ngikhuluma nawe. Amen. Ngikhuluma nawe lo usirobha nje. Usiswaya, uyaswaya. Ibandla lishoda ngabantu nama-abilities, unayi ability yokwenza into ezokwenza ibandla istandard salo sikhuphuke. Awulalelani bo. Amen. Wena uzothamela, akusinda ukuthamela le. Akusinda uzobukela le. Akusinda yokuthi sizozwa ukuthi bazothini namhlanje. No. Indawo yokuthi mawusuka ekhaya uthi Nkosi, what do you give me for today? Hallelujah. Amen. Mawuthandaza lapha kwakhe ekhaya, ufuna ukuthandaza Nkosi sesiyemsebenzini. Amen. Mina ngizobamba ngaphi? Ngizongena ngaphi mina masiyidudula le ndaba le esiyoyidudula namhlanje. Webona indaba yokuze enkonzweni abantu ufuna baze ngalo hlobo lokuthi lama abilities zabo abe activated bese emakhaya. Amen. Praise the Lord. Amen. Angazo activate wala. Suke ekhaya, your ability has been gift, has been activated already.
so that by the time you come here, you get into the job. Amen. Hayi musanibona. Ufika la ready, we ever ready. Malibonga igama lenkosi. Now, yiba ilokho church ke leyo. Ungeke ukwenze emhlanganweni lena eminye emkhulu, ungeke ukwenze lo ngoba nje isicubu lapha sikhulu kakhulu. Baningi baba umsindi baqhuba babhilida, asibhilidi lapha ngokubhedayo. Sibhilida ngendlela la. Jesus. Ma sivutha la sivutha silale. Jesus. Awunilale. Njoba ngigovuzwa ipresence kaNkulunkulu phakathi kwami ingovuza futhi at the same time ngilalele ukuthi uthini inkosi. Yeah. Hallelujah. Yeah, this is yours. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Speak, Lord. Siyonisenze njalo sivutha besithi lalele yakhulunywa ngasenza. Sala ndindaba phezulu. Now, neyizinto bayabona. Bakithi sewahlala too much ubukela, you don't count yourself in the number. Ngiyamncenga ngegama lenkosi. Jesus. From today, count yourself in the number. Jesus. Yabantu abazoministerisha. Yabantu abazokwenza ngokwe-ability yawo. Count yourself in. Amen. Ujabulisa usathane ma uyajabula usathane ma wena ungazikhawunti in. Uthi sewesizwe bazojina unkomondo mkhaya. Awesizwe yamla. Samuzwa nje ngezinto ezivile kodwa awesizwe yamla. Asizodla mina bani bayathanda nokushumayela. Asizwe bathi. No. Uyabona umthetho awusuka ekhaya usuka uyiprepare. Kanjani you cleanse yourself. Amen. Uma phambi kwakho search me God. Yes. Try me Savior. Uma khona indlela ewayward la uyise kuyona ungifake straight path. Uyihlambulule uthi mawuqeda uyihlambulula uthi Nkosi, what do you deposit in me now? Namhlanje. Mukuhlala deposit. Amen. Yini deposit oyifakayo lapha emzulana njenge-minister. I-minister ihamba iya emsebenzini ingazi yokwenzani. Imise umsebenzi uhamba ungazi yokwenzani. Siyahamba emsebenzini asazi siyokwenza. No. Okay, ibandla-ke ilelo izinto osezenjani oyizwekile sithathe uyidlulisele kwabanye nabanye benze. It would be wonderful emhlabeni uma ama-local churches abegcwele abantu abalolu hlobo olukhulunywa uPawulos. Ngoba uzolokhu ama-stranger lapho. Niyazi inkonzo iba lula sekuje spiritually uma abantu abasenkonzweni bonke bengama-ministers. Ngoba the head of the church speaks to every man. Yes. To every person. Ukhona nje i-team yanamhlanje ayisethile umoya engcwele. Ayisethile. Ezohlaza izinto ezithile la. Ezohlakaza izinto ezithile la. Ezoqinisa izinto ezithile eziqedayo lapha. Ezokwenza ama-exhortation afanele atholwe ibandla abantu abathile namhlanje lapha. Eze nesifundiso njengoba kusho eBhayibhelini, isifundiso esoqaqa ingqondo yabazalwane. Baqhakazeka amakhanda uhambe kuyiphambili. Kuthi abantu okudala bahlala lapha bengenzi lutho baqala ukuthi yeah man. Washo indoda igibele uPullman iya eHighville. Ithenge iphepha ethawini. Isiboni sihlala ethawini. Ehamba abantu bayibonile ivula iphepha kanti ayiboni lutho. Isiqale night school. Siqale night school. Mase beyongena ayivile athi no!
Athi mfuna kukhona abaningi labo abangakubona hayi madoda khathazo irevelation yakhe athi mfuna akakutholi kodwa mayibhasi yongena ehambile wathi nangu cishe wasuma wangenyawo ebhasini discover Yes. Ngiyabona yathi ngene ekhaya yayisihamba hambela isigodlini ibandle iphakethe isiyokhomisa umkayo uyazi makhona into evulekile awukwazi ukuthula la akuthuleki bathula kwathixo ebandleni abambona abantu. Hallelujah. Praise the Lord. Silapha ke uzothola ama discoveries ethu abamoya. Nansi babona ngabethu. Ngoba uma wabona into ethile uyamove. Awumile kade mekholizo. Kodwa uma ungayitholi a new revelation uma ndawonye. Ugida ndawonye. Ilente yakha ubusonto ngoba lamaqiniso abembuliwe izolo abelungile izolo basiwathola. Amen. Kodwa amaqiniso azosithatha sise forward. Asikawabo. Sizoma lapha ke lento yenza ukuthi abantu bathi asikwazi lokhu. Come on. Bazalwane. Bese sivimba abazalwane abambonile angathi bambona kanti bambonile ukuthi thina sikamboni. Praise the Lord. Njengoba lesifunda lapha indaba lena ye restoration yezinto zikaNkulunkulu ihamba ne revelation. Amen. Ama-Baptist embulekelwa ukuthi ubhapatisa bhaphatiswa emanzini amaningi. Babahleka laba bathi hayi abantu beshaya befaka isiphongweni amanzi. But no, asichaze igama elithi baptize lisho ukuthi balichaza balitolika nabo labavuma athi ya ukucwilisa immeasure. Bathi ke sesiyobafaka ke thina. Bathi no. Then bathi no baphika labacisa abantu. Bathi ngeke baphuma laba ebandleni. Bakwakha ibandla lama-Baptist. Abaphuma ngoba bephuma ngoba bafuna ukuphuma. Ayivunywa i-revelation la. Yokuthi izwi kaNkulunkulu lembulekile ukuthi asiyobacwilisa emanzini. Baba bocwilisana emanzini alibonke igama lenkosi. So iBhayibheli lihluka ngalokho uma lembulekela abanye bayala ukumuva ne-revelation. Kodwa masihleli ndawonye lapha singalekelelana. Amen. Singasizana, singakhuthazana ukhule ukwenza kwethu siye phambili. Malibonke igama lenkosi. Amen. Bafika awafika ama-Pentecost embulekela ukuthi hayi funa abantu babhaphathizwe ngomoya. Laba abanye bathi hayi sesinayo umoya samthola mhla sisindiswa. Bathi laba no, umoya ingcwele uyamukelwa sisindisiwe. Sesisindisiwe. He comes to abide and dwell within us. Bala laba abanye bakweva baphuma laba baphumele eceleni. Imali ihlukana kanjalo one right through history. Sebebuyele eceleni bayiqhubane behlelwa abantu. Uma ufunda incwadi yezenzo chapter 2
the first outpouring of the Spirit. Babe sekumdeni phezulu bethandaza khona. Akusalanga noyedwa engathwaliswanga engacweliswanga moya ongcwele. Akusalanga ngisho yet 120 of them. Ngoba ihlupha lapho le bekhona abasalayo. Bese beba i-opposition. Yep. Uma ufunda iBhayibheli uqhubeka incwadi yezenzo, ama-examples coming down of the Spirit. Ufunde oPetro noJohane beya eSamaria. UFilipu sebashumayeze baphenduka babaphathe ngisho emanzini. Kodwa ubhabhadise nesangoma ziyithwase nyanga. USimon lo. Whatever your magician. Umbhabhadise magician lona. Akakabe kahle. Yeah. Magician. Usezofaka esikhundleni khona lesona. Engaphathisa mama oyingcwele. Uma esebefika oJohn noPetro kuthiwa it came to the ears of the apostles ukuthi uNkulunkulu wenzani eSamaria behla bayakhona bayabona uNkulunkulu wenzani babefika lapha bafika bebhakethiswe emanzini well and good babefika lapha babona hayi khona khona ukushodayo bababeka izandla behlelwa ngumoya ongcwele. Mighty God. Behlelwa ngumoya sebebhabhathiswe emanzini sebengaba amamember agcwele sonke. Waseke uSimon lona banento engcono lena kunoFilipu. Wathi nayi imali bafowethu thathani nayi imali ninike nami lapho ngihamba ngibabeka. Ngabe ngibabeka ecabanga ukuthi ukuthemba ngemali. Wabonakala umahluko eSamaria emva kokufika kobhabhatiso lukamoya. Bonakala umahluko. Uma uqhubeka neBhayibheli incwadi yezenzo uSawuli ushaya phansi ulunyazi wakhala wathi who are you Lord? Wamthatha uJesu wathi mina omhluphayo wathamba uSimon eDamascus uya khona azokubeka izandla wehlela umoya ongcwele. Yazi usephendukile manje usafuneka ehlelo namandla kamoya ongcwele. Amen. Usephendukile Paul usemvumile uJesu. Yeah. Usafuneka ukuthi ahlelwe namandla kamoya ongcwele. Fika brothers samshula wami yena uSimon Anania nazo Anania wambeka izandla wawehla inkwethu emehleni wagcwaliswa ngomoya ongcwele wasehla. Sefikile imambana yaba noshintsho okuthiwa uSawuli. Uma uqhubeka uya unezahluko wathi chapter 9 lo uma uqhubeka uya untaziwe uPaulo sefika eFesu. Nembona efika ibandla kaJohn uJohn ubanokulokuzana isifundiso lesi seGreek sishumayele kwaphenduka abantu wasala u12 kuphela asibabona abantu baphenduka bashona. uPaulo siyafika lapha uthi maye bazobehlabelele ethanda ngawo madoda kwaze kwalukhulu senaka namambela yini umoya ongcwele selokungakholwa na laba bavele baba Frank bona bathi hayi asathi lapho babeshuyisa uApollo ebafebezela ngokuthumela ngendlela ye kaJohn uMbhaphatisi. uPaulo wabafundisi ukuthi ke anikaqedi njengoba namanzi nabhaphathiswa emazini nangobhaphathiswa kaJohane anikaqedi kodwa into esasele manje ufuna ukuthola amandla kamoya ongcwele. Lithi iBhayibheli wabafundisa wabaqaqa wase ebambeka izandla ngegama lenkosi behlela umoya
Kuthiwa bakhuluma ngelimi baprofeta. Hallelujah. Why not today? Hayi. Ngiyabuza. Umbuzo umile. Why aren't our churches like the first churches in the baptismal of the Holy Spirit? They spoke in tongues and prophesied for the first time. Uhambe uye wakhoneliyo. Hallelujah. Amen. Kuyadluliswa. Hallelujah. Kwenziwa njani? Kuyadluliswa kwabanye abathembeleyo. Hayi wafika uPetro lapha nelandwe lapha eseJoba ya alanda lamadoda lana ethunywa uKhoneliyo ubazomlanda azobanika indlela kaNkulunkulu. Wafika uPetro wafika iBhayibheli sebelimamukele wasukuma washumayela. Uthe phakathi nentshumayelo ingakapheli intshumayelo umoya ingcwele wabehlela abazalwane baseSizaria. Amen. Kuyadluliswa. Sebehlelwe uhamba nabazalwane abanye baseJerusalem lapha ePetro balalela lithi iBhayibheli bagcwaliswa ngomoya ingcwele and they started to speak in tongues and they prophesied. Sizokwazi kanjani thina ukukhuphela standardini sebandla lokuqala uma izinto ezabe ehlela singasehleli thina? Lithi iBhayibheli laba behamba noPetro bathi yama nathi bashaya inguyazana bathi hey bazali niyabona kwenzekani niyababona ukuthi laba bathole njengathi ekuqaleni batfumene njengobani nini yafuneka leyo nto benjalo emapholo izinto zokuqala. Hallelujah. Abazomaintaina istandard, abazomaintaina ukhondolo lebandla likaJesu bathi bakhuluma banje bathole njengathi nathi sathola kanje. Ayikashintshi webazalwane, ayikashintshi ngenxa yokuthi sehluleka ukuthi up the standard bese sithi hayi kulungile khona la. Bathi laba bathole njengathi laba bathole njengathi bathi manje uPetro kwalani abasasebefaka amanzini manje abazange besalinda labalinda iclass lombhabhatisi ngokusefikile umthokozisi ufikile umoya ingcwele ufile umuntu ozohola ibandla asezubagcine kubalindise iclass abafaka amanzini. Glory to God. Izinto oyithathekile zona lezo edlulisela kwabanye abantu ukuze nabo benze njani. Ziyadlulisa izinto zakwaNkulunkulu bazalwa babo ayibongi inkosi. So ibandla lendawo leli linezinto elidlulisela kubantu abantu abathi mabesuka la kulo bephuma beyale bathi sayithola eGrange bathi wasizakalaphi uthi ngasizakala eGrange ngesikhathi useyimo eqala imvuselelo kamoya ingcwele lapha uNkulunkulu emhambela abantu babeqhamuka zonke inkalo ngisho abafundisi bezothatha iblessing kamoya ingcwele. Hallelujah. Besuka sebengabafundisi ngoba bengakayizwa ngalendlela beze laphana kuJerusalem bezothatha bafike baqaphule baphume bayokhela idleke zikaSathane. Kuba njalo asingakhipha abantu abangelolo hlobo olufuna uNkulunkulu. Asikhipha abantu abayimbawula. Amen.
Amen. Asikhipha abantu esibanikile into abantu bohlaba babuza njalo. Bathi laba bayakhonza kodwa abafani nathi. Because wehle so ngamanye amagama ukufika kwamoya ingcwele emandleni ngamuntu as an individual ufuna kube nomanga. Praise the Lord. Kube nani? Nomanga obonakalayo, distinct, into engabuzwa, into engafaniswa, othi mawumuzwe noma ethandazo ungathi ungavula amehlo uthi na ungathi ngiyasala athi mayihlabelela ahlabelele uqasha kwinhliziyo. Angikhulumi nomuntu onofufunyane, maye nofufunyane umuntu avela kashayeke phansi ingoma ethuthwe hayi ayibuye. Haleluya, ayibuye njengoba injalo ekuqaleni uthiwe bathole njengathi njengasekuqaleni. Osmandusisi. Amen. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.